How does this knowledge affect his followers? జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి? అతను పొందినటువంటి జ్ఞానం అతని యొక్క అనుచరులపై ఏ విధంగా ప్రభావం చూపుతుంది? Well, that's asked by Arjuna early in the Bhagavad Gita, and that is also answered by Krishna. ఈ ప్రశ్నని అర్జునుడు భగవద్గీతలో Prajahati yada kaman sarvam patamanogathan atmanyevatmanan tushta stita pragyasta dochate. One who is stita pragya, who is fixed in realized knowledge, is described as one who has given up, he's become free of all material desires. Well, actually it's all desires that come from the mind. He's satisfied in the self, and the description continues. But this is the basis of it. In Krishna consciousness, the realized knowledge is not simply to be free from material desires, but to be fully fixed in the understanding that I am the servant of Krishna and of Krishna's servants. భగవద్గీతలో కేవలం అంటే జ్ఞానాన్ని గురించి మాత్రమే చెప్పట్లేదు, పూర్తిగా ఇప్పుడు కూడా కృష్ణుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం గురించి చెప్పబడింది. This realized knowledge affects his followers in as much as they follow him. ఈ జ్ఞానం అనుచరులపై ఏ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తుందంటే వాళ్ళు ఎంతగా ఆ వ్యక్తిని అనుసరిస్తారో అంతగా వాళ్ళపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. By seeing his example, they also, and taking his instructions, they start to emulate him. వ్యక్తి ఎంతవరకు ఆచరిస్తున్నాడు అని దాన్ని చూసి అతనికి అనుచరులు కూడా అంతవరకు వాళ్ళు దాన్ని స్వీకరిస్తారు. It will be very it's not possible to advance under the guidance of in spiritual life under the guidance of a person who is not advanced in spiritual life. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించి ఉండరో వాళ్ళ యొక్క పర్యవేక్షణలో ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించడం అనేది అసాధ్యం. And the next question, among the 9, here's mentioned 9 devotional service, bhakti-angas, the limbs of devotion. What is the difference between dasyam and atma-nivedanam? నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో చెప్పబడినటువంటి దాస్యానికి ఆత్మనివేదనకి మధ్య వ్యత్యాసం ఏమిటి? It's a good question. Dasyam is the sense of considering oneself, I am a servant of Krishna. ఇది మంచి ప్రశ్న. ఇక్కడ దాస్యం అంటే నేను కృష్ణుడి యొక్క సేవకుడిని అనే భావంతో ఉంటాను. And Atma-nivedan means to dedicate oneself, mind, body and words in the service of Krishna. ఆత్మనివేదన అంటే మనసా కర్మణ వాచ పూర్తిగా Manasa, karmana, vacha, and then everything else. One's possessions, one's family members, one's aspirations for the future. So we can say that the sense of Atma-nivedana, it is the fully developed sense of being a servant. ఆత్మనివేదన అనేది ఈ సేవకుడిగా ఉండడం అనే దానికి చాలా పూర్తి స్థాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. And also in Atma-nivedan, one doesn't necessarily act as a servant. Of course, all pure devotees are servants, but for the pleasure of Krishna,
a devotee may not, a pure devotee, certain pure devotees, they may act not exactly directly in the role of a servant. కొంతమంది శుద్ధ భక్తులు దాస్యంలో ఉండకుండా నేరుగా కృష్ణుడి యొక్క ఆనందం కోసం నేరుగా దాసులుగా ఉండకపోవచ్చు. They may act as a friend of Krishna and sometimes joke with him and maybe cut jokes at his expense. వాళ్ళు ఒకసారి కృష్ణుడికి స్నేహితుడిగా ఉండొచ్చు, లేదా ఒకసారి కృష్ణుడితో పరిహాసాలు ఆడుతూ ఉండొచ్చు, ఒకసారి కృష్ణుడిపైనే పరిహాసం చేస్తూ ఉండొచ్చు. Not in a vicious way, but in a friendly way. అయితే ఇదంతా కూడా చెడు విధంగా కాదు, ఒక మంచి స్నేహభావంతో పరిహాసం ఆడుతూ. Or someone with an enhanced sense of service may take the role of Krishna's parents or a superior such as a guru. ఇంకా సేవాభావంలో ఉన్నత పొందిన వాళ్ళు కృష్ణుడికి తల్లిదండ్రులుగానో లేదా కృష్ణుడి గురువుగానో వ్యవహరిస్తుండొచ్చు. Or maybe a queen, wife or lover of Krishna. లేదా రాణిగానో భార్యగానో ప్రియురాలుగానో ఉండొచ్చు. So the next question, Srila Prabhupada explains that as our body has got hands and legs depending on which the clothes are made, similarly as this material body is a covering of the spirit soul that moves, that means as the body has form, so the soul has form. The other living species are in different forms, so is the form of the soul changing in different species? ఇక్కడ అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు. మనకి మన శరీరానికి కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయి, అంటే ఆత్మ ఏదైతే రూపంలో ఉంటుందో అదే రూపం విధంగా దానికి అనుగుణంగానే మనకి శరీరానికి కూడా కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి. మరి జంతువులకి రకరకాల శరీరాలు ఉంటాయి కదా, మరి జంతువుల యొక్క ఆత్మకి రకరకాల రూపాలు ఉంటాయి. No. It's just an example, an analogy given to help us understand the subject matter. ఇది కేవలం ఉదాహరణ మాత్రమే, ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక ఉపమానం. But it seems in this case the devotee, he became more confused instead of understanding better. ఈ ప్రశ్నని చూస్తే ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి బదులు ఇంకా ఎక్కువ అయోమయంలో పడిపోయినట్టే అనిపిస్తున్నారు. The next question, how to explain to people in general about the eternal existence of the living entity with the Supreme Lord? తర్వాత ప్రశ్న ఏమిటంటే సాధారణమైనటువంటి ప్రజలకి ఈ శాశ్వత అస్తిత్వం అనేది భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి శాశ్వత సంబంధం అనే దాన్ని ఏ విధంగా వివరించాలి? Well, people in general, that might be a bit high for them to understand the first thing you tell them. అవును, సాధారణ వ్యక్తులకి మీరు చెప్పే ఈ మొదటి విషయం చాలా కష్టంగా or to try to explain it to them. వాళ్ళకి చెప్పడానికి ప్రయత్నించడం కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. Earlier in this session I spoke not in great detail but in some detail about the fact that we are eternal living beings. ఈ కార్యక్రమంలో మొదట బాగా సవివరంగా కాకపోయినా క్లుప్తంగా నేను చెప్పాను, మనం కూడా శాశ్వతమైనటువంటి we are not chemicals, we are living force. మన రసాయనాలు కాదు, మనం ఒక జీవించినటువంటి ఒక శక్తి. For more information about how to present this subject from various angles, please read this book, Coming Back, Punaragamanam. ఈ విషయాన్ని ఇంకా లోతుగా అధ్యయనం చేసి అందరికీ వివరించడానికి Punaravriti in Telugu. The eternal existence of the living entity with the Supreme Lord. Yeah, but people in general, they all have different. People say God, but they are clear conception of who God is. Where we discuss among ourselves, it seems very easy. But for common people, this is very high and very difficult for them to understand. Just like two mathematicians may discuss among themselves
and common people among themselves, or 2 or 3 or 5 or 6 mathematicians may discuss, and among themselves they discuss, but for they haven't clue what they're talking about. ఉదాహరణకి ఒక 10 మంది గణిత శాస్త్ర తెలిసిన పండితులు కూర్చొని చర్చించుకుంటున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళకి అంత కూడా అర్థం అవుతుంది, కానీ బయట వాడికి వాళ్ళ చర్చ ఏమిటో ఏమీ అర్థం కాదు. And even if someone asks them to explain, can you explain? Well, you have to study for a few years and then you can come to that level of understanding. చర్చించేదో మాకు చెప్పండి అని అడిగితే ఆ విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు, కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా అధ్యయనం చేయవచ్చు. Bahunam Chandanavan after myths curious about cultivating spiritual knowledge, come to the conclusion that Krishna is all in all. Such a great person is very rare. ఎన్నో జన్మలిచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఒక భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలనేటువంటి వ్యక్తి కృష్ణుడు భగవంతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుంటాడు, కానీ ఆ తెలుసుకునేటువంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదు. Actually, it's not very difficult to understand, but people have an aversion to understanding it. వాస్తవానికి దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం కాదు, కానీ అటువంటి విషయాల వీళ్ళకి అంత ఆసక్తి ఉండదు అర్థం చేసుకోవాలి. So we can try to explain మనం దీన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. And give people prasadam and induce them to chant Hare Krishna. As they become purified, they can understand. We were all people in general previously, but by the mercy of the devotees, we have come to understand, at least to some extent, the eternality of the jiva, of Bhagavan, and of their relationship. మనం కూడా పూర్వం సాధారణమైనటువంటి జనమే, భక్తుల యొక్క కృప వల్ల మనం ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ మరియు భగవంతుడు ఈ విధంగా శ్రేష్టమైనటువంటి వాడు అనే విషయాలు కొంతవరకు అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. If someone is ready to hear, then we can start to explain. Mostly people they're not interested in listening. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి వినడానికి సిద్ధంగా ఉంటే ఇది మనం వివరించగలం, కానీ సాధారణంగా ఎవరో వినడానికి సిద్ధపడరు. Still we should try. మనం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాం. Okay, next question. Some devotees preach to newcomers that they should not read Bhagavad Gita unless they have read all the small books. Is it the right thing to do? Also, sometimes junior devotees are discouraged from buying Srimad Bhagavatam set by the seniors because they have not yet completed reading Bhagavad Gita. Please clarify. కొంతమంది భక్తులు ఏమంటుంటారంటే భగవద్గీత చదవాలంటే ప్రభుత్వ చిన్న పుస్తకాన్ని చదివితే గానీ భగవద్గీత చదవకూడదని చెప్పి అంటుంటారు. ఒకసారి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినటువంటి భక్తులు భాగవతం చదవడానికి ప్రయత్నిస్తే మొట్టమొదట భగవద్గీతను అర్థం చేసుకుని అప్పుడు భాగవతం చదవండి అని చెప్తుంటారు. ఇది ఎంతవరకు సరైనది, దయచేసి దీన్ని వివరించండి. Well, often we don't say that anyone should not read Bhagavad Gita until they've read all the small books. ఇలా చెప్పం, అన్ని చిన్న పుస్తకాలు చదివే వరకు భగవద్గీత చదవకూడదని. But some small books, they help to introduce the topics in a manner which is easy for people to begin to grasp the subject matter. అయితే కొన్ని చిన్న పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా ఈ ఉన్నతమైనటువంటి విషయాలు కొన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు తయారు చేస్తారు మరి పుస్తకాలు. I'm particularly thinking of the science of self-realization, which is composed of mostly of articles that Srila Prabhupada wrote for the sake of people in general who have not studied or understood Bhagavad Gita. సాధారణ జనులు ఎవరైతే భగవద్గీతను ఇంకా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఎన్నో సంపాదకీయాలు రచించడం జరిగింది. Another very good introductory book is Perfect Questions, Perfect Answers. ఇంకొక పరిచయ పుస్తకం ఏంటంటే ఉత్తమ ప్రశ్నలు ఉత్తమ సమాధానాలు.
in which Srila Prabhupada is preaching to a person with really no knowledge of Krishna consciousness. So that's presenting it at a level that most people are at. Some of the small books, the philosophy is actually quite complex. For instance, the Beyond Birth and Death starts with a discussion of the faults of Buddhist philosophy. But if people read, if they can read Bhagavad Gita as it is, then if they can get into it, that will help them immensely. Oh, that reminds me, someone suggested, and I'll just make a note of that, that in the introduction it would be a good idea to have subheadings, because often people look at that and when they see such a long section without it being broken up, they may be put off. That's part of standard writing, that you don't have very, very long chapters or sections, because people they think it's too much for them to have long sections unbroken. సలహా ఇచ్చారు ఏమిటంటే, ఒక విషయాన్ని ఎక్కువ పదాలు ఎక్కువ వాక్యాల్లో ఒకేసారి ప్రతిపాదించే కంటే దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చిన్న చిన్న వాక్యాలుగా తయారు చేసినట్లయితే చాలా సులువుగా వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందని చెప్పారు. కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను దీని గురించి. Sometimes senior devotees discourage junior devotees from buying a Srimad Bhagavatam set because they have not yet completed reading the Bhagavad Gita. కొన్నిసార్లు ఎవరైతే పాత భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళు కొత్త భక్తుల్ని అంటుంటారు, మీరు ఇంకా భగవద్గీత పూర్తి చేయలేదు కాబట్టి ముందు భగవద్గీత చదవండి, తర్వాత భాగవతం అర్థం అవుతుంది. Well, if anyone here is one of those senior devotees that has a habit of doing that, I request you to please stop doing that. ఒకవేళ పాత భక్తుల్లో ఎవరికైనా ఆ విధంగా చెప్పే అలవాటు ఉంటే దయచేసి ఆ విధంగా చేయవద్దని అనుకుంటున్నాను. Let people take all the books and then they can gradually read them all. కాబట్టి ప్రజల్ని అన్ని పుస్తకాలు తీసుకునేవ్వండి, క్రమక్రమంగా వాళ్ళే చదువుతారు వాటిని. Srila Prabhupada wanted all his books distributed. He didn't say that we should distribute Srimad Bhagavatam sets only to people who finish reading Bhagavad Gita as it is. So I don't think we should apply any such condition on others. So the next question, bhalona khaibe bhalona paribe, which means don't eat good food and don't dress in fancy clothes, or don't dress well and don't eat fancy foods. Yeah, is this applicable only for sannyasis? ఇక్కడ ఏమన్నారంటే బాల్లా కాయిబే బాల్లా తొరిబే అని చెప్పి అన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే మంచి వస్త్రాలు ధరించవద్దు, మంచి ఆహారాన్ని అంటే బాగా విలాసవంతమైనటువంటి దుస్తులు ధరించవద్దు, విలాసవంతమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవద్దు అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇది కేవలం సన్యాసులకు మాత్రమే వర్తిస్తుందా? Well, a chuckle went around as I read that out, but actually it is meant specifically for the word used in Chaitanya Charitamrita is vairagi. Chaitanya Mahaprabhu vairagi bhai gramya katha na balibe jabe milibe ane bhalo na khaibe or bhalo na paribe sarvakal radha krishna smarane mone, something like that. This is actually taken from Chaitanya Charitamrita, and when Chaitanya Mahaprabhu gave instructions to Raghunath Das Goswami,
Ashtakale Mone Radha Krishna Sevibe. And then later that was the similar instructions were recorded, or later maybe prior to that, by Jagadananda Pandit in his Prema Vibharta. ఇటువంటిది ఇంకొక ఉద్దేశం జగదానంద పండితుడిచే ప్రేమ వివాహం అనేటువంటి పుస్తకంలో ఈ వాక్యాన్ని ముందుగానే వెనుకగానే ఎప్పుడో ఒకసారి నమోదు చేయబడింది. And in one section of Chaitanya Charitamrita, that's in the Madhya Lila, one purport, Srila Prabhupada says that all the fancy foods, we should offer very opulent foods to Krishna. That prasad should be taken by the grihastas, not the sannyasis should not be after fancy food. చైతన్య చరితామృతంలో మధ్యలో ఒక శ్లోకానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల భాష్యాన్ని ఇస్తూ ఈ విధంగా చెప్పారు. ఏమిటంటే, విలాసవంతమైనటువంటి పదార్థాలని కూడా కృష్ణుడికి నివేదన చేసి దాన్ని గృహస్థ భక్తులు స్వీకరించాలి, అంతేగాని సన్యాసం దాని పట్ల అంత ఆసక్తి చూపించకూడదు అని. What should be the proper Vaishnava behavior in this context? We should offer opulently to the Lord. When we cook for the Lord, many times we subconsciously cook to satisfy our taste buds. మనం ఎన్నోసార్లు ఎన్నో విలాసవంతమైనటువంటి పదార్థాన్ని భగవంతుడికి నివేదన చేసుకుంటాం. కానీ ఆ విధంగా మనం ఇటువంటి పదార్థాలను తయారు చేసేటప్పుడు మనకి తెలియకుండా లోపల మన యొక్క ఇంద్రియ అంటే మన యొక్క రుచిని సంతృప్తి పరచుకోవడం కోసం వండడం కూడా జరుగుతుంది ఇటువంటి పదార్థాలు. No, that's not proper. Don't even subconsciously cook to satisfy your own taste buds. కాబట్టి అనుకోకుండా కూడా ఇప్పుడు ఆ విధంగా వండవచ్చు మీ ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచుకోవడం కోసం. That becomes an offense. అది ఒక అపరాధం అవుతుంది. I used to cook usually at least once daily for many years. నేను కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు రోజుకు ఒకసారి వంట వండేవాడిని. But I always very conscious that this is for the pleasure of Krishna. You can't allow yourself to think I will enjoy this afterwards. Then it doesn't. Then why will Krishna accept it? You have already enjoyed it. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈ చేతనం కలిగి ఉండాలి, కేవలం కృష్ణుడి యొక్క సంతృప్తి కోసం. అలా కాకుండా ఒకవేళ ఇది నా సంతృప్తి కోసం అని మీరు ఉండినట్లయితే మీరు కృష్ణుడు ఏదైనా స్వీకరిస్తాడు, ఎందుకంటే అప్పటికే మీరు దాన్ని స్వీకరించారు కదా. I heard one devotee, a pujari in Australia, I can't remember who that was, but he had a rule that he made for himself, Swanyam. ఆస్ట్రేలియాలో ఒక పూజారి తనకు తానే ఒక నియమం ఏర్పరచుకున్నాడు. That any food that he offered to Krishna, he would not taste that himself. ఆ నియమం ఏమిటంటే తనకు తాను ఏదైతే కృష్ణుడి కోసం వండాడో దాన్ని ఆయన స్వీకరించేవాడు కాదు ప్రసాదంగా. So that while he's offering it, he's already to prevent that while he's offering it, he's not salivating at the same time. కాబట్టి ఆ నియమం ఎందుకంటే నివేదన చేసేటప్పుడు నోట్లో నీళ్లు ఊరకుండా ఉండడం కోసం ఈ నియమం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆయన. Thinking, just 5 minutes, then I can enjoy it. But then that's not offering to Krishna. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇంకా 5 నిమిషాలే ఉంది, 5 నిమిషాల్లో నివేదన తీసేయచ్చు, మనం భోగించవచ్చు దాన్ని. కానీ నివేదన కాదు. In the verse, Ashvamedham Gavalambhyam, it is mentioned that among other things, sannyas is also banned in Kali Yuga. But none of the prominent acharyas have followed this. But did this support the other practices being banned? Why is this? అశ్వమేధం గవాలంబం అనేటువంటి ఒక శ్లోకంలో కలియుగంలో సన్యాసం స్వీకరించడం అనేది నిషేధించబడింది అని చెప్పబడింది. కానీ మరి ప్రధానమైనటువంటి ఆచార్యం చూసినట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా సన్యాసాన్ని స్వీకరించారు. మరి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? మరి ఆ విధంగా కొన్ని ఇతర విషయాలను మనం పట్టించుకోకుండా ఉండేది. For a full discussion of this, please see my book Sri Bhaktivedanta Vaibhava. ఈ అంశం గురించి పూర్తి వివరణ కావాలనుకుంటే శ్రీ భక్తి సిద్ధాంత వైభవం అనే గ్రంథాన్ని దయచేసి.
in which Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that sannyas is part of the varnashram system, which is created by Krishna, so it's not actually banned at any time. కాబట్టి శ్రీ భక్తివేదాంత సరస్వతి వారు ఏం చెప్తున్నారంటే సన్యాసం అనేది వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థలో ఒక భాగం, కాబట్టి అందులో ఒక భాగం కాబట్టి దీన్ని ఎప్పుడు కూడా నిషేధించడం అనేది ఉండదు. But the kind of this false sannyas, that is forbidden. కానీ కపట సన్యాసం ఏదైతే ఉందో దాన్ని the sannyas in which one dedicates his life to Mukunda, that is required. Chaitanya Mahaprabhu quoted this verse after accepting sannyas, one verse from Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu sannyasam స్వీకరించిన తర్వాత ఈ శ్లోకాన్ని ఉదాహరించారు. Etans asthaya paratmanishtam adhyasitam purvatamaya mahadvi aham turshami durantaparam tamo mukundangri nishevayaiva. He said that I will take full shelter of Mukunda following the example of previous great devotees. నేను పూర్వపు గొప్ప భక్తుల యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ముకుందుడి యొక్క ఆశ్రయాన్ని పూర్తిగా స్వీకరిస్తాను అనుకున్నాను. I become fully attached to the supreme. ఆ విధంగా దేవాది దేవుడికి పూర్తిగా బంధితుడై ఉంటాను. In this way I'll become free from all ignorance. ఆ విధంగా నేను అజ్ఞానం నుంచి పూర్తిగా బయటపడతాను. So that kind of sannyas to benefit others, that is required, but sannyas for filling one's belly or for lording it over or for kidnapping Sita, this kind of sannyas is banned. ఇతరులకు మేలు చేయడం కోసం సన్యాసాన్ని స్వీకరించాలి, అంతేగాని తమ కడుపు నింపుకోవడానికి లేదా కొన్ని చేయబడినటువంటి పనులు, ఉదాహరణకి సీతను అపహరించడం కోసం రావణుడు సన్యాసాన్ని స్వీకరించాడు. ఇటువంటివి మనం చేయకూడదు, అటువంటి సన్యాసం తిరస్కరించబడింది. You can read it first in Telugu. సంస్కృతి కేవలం స్త్రీల వల్ల మాత్రమే పాడవుతుందా? ఎందుకంటే ప్రతి క్లాసులో స్త్రీల ధర్మాన్ని మాత్రమే ఎక్కువగా వివరిస్తారు. పురుషులు ఎలా ఉన్నా స్త్రీలు మాత్రం వారి ధర్మాన్ని ఖచ్చితంగా ఎలా చేయగలుగుతారు, ఎందుకు చేయాలి? This is one question. Shall I read all? Yeah, well, you can read it in English. Say it in English. I think I know what it is. Why are the women only supposed to? They're told they have to follow so many things, and not the men. He said that why do we say that culture is spoiled only because of women? Culture is spoiled only because of women. In every class, Stree Dharma is discussed more than male Dharma. No, we don't say that it's spoiled only because of women. It is said that if a man behaves in his own way, then how women can follow Dharma actually? And both have responsibility. ఇద్దరికి కూడా బాధ్యత ఉంది. We actually it's also discussed in Women's Masters or Mothers. ఈ అంశం కూడా ఉమెన్స్ మాస్టర్స్ మదర్స్ అనే పుస్తకంలో Masters or Mothers. మాస్టర్స్ ఆర్ మదర్స్ అనే పుస్తకంలో చర్చించబడింది. We find in the Bhagavad Gita in the beginning, Arjuna, he was afraid that if the women become polluted by men, then all the culture will be destroyed. Strishu dushtashu varshnaya jayate varna sankara. భగవద్గీత యొక్క ఆరంభంలో అర్జునుడు దీని గురించి వినిపిస్తున్నాడు. ఏమంటే ఒకవేళ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు కోల్పోయినట్లయితే స్త్రీలు ఇక్కడ అశుద్ధంగా మారుతారు, దానివల్ల వర్ణ సంక్రమణ అనేది జరుగుతుంది. So actually most of the instructions given in classes are particularly for men. ఈ తరగతుల్లో ఇచ్చేటువంటి ఎక్కువ శాతం విధి నియమాలన్నీ కూడా పురుషుల కోసమే ఉన్నాయి. Traditionally
spiritual instruction is given to men who are then supposed to teach it to their wives. సాంప్రదాయబద్ధంగా ఈ ధర్మసూత్రాలను మొట్టమొదటి పురుషుడికి నేర్పేవారు. ఈ పురుషుడు వెళ్ళి తన భార్యకి నేర్పాల్సిన అవసరం. One reason it may seem there's a lot of emphasis on women's roles is because in modern society there is so much wrong emphasis on women's roles. ఎందుకని ఎక్కువగా తరగతుల్లో స్త్రీల ధర్మాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాల్సి వస్తుందంటే ఈ ఆధునిక సమాజంలో ఎక్కువ చర్చించబడేది స్త్రీల యొక్క పాత్ర గురించి, which is causing disaster in human society. దీనివల్ల మానవ సమాజంలో అసమానతలు పెరిగిపోతున్నాయి. Again, for more elucidation, please see that book, Women Masters or Mothers. దీని గురించి ఎక్కువ వివరణ కావాలంటే ఉమెన్ మాస్టర్స్ ఆర్ మదర్స్ అనే పుస్తకాన్ని దయచేసి చూడండి. రెండవ ప్రశ్న, శారీరక బాధల గురించి కృష్ణుని అడగకూడదా? ప్రస్తుతం చాలా మాతాజీలకి నడుము నొప్పి ఉంది. ఒకవేళ అప్పుడు వారి సేవనే వారే చేయవలసి వస్తుంది. వారు కృష్ణుని అడగడం వల్ల నొప్పులు తొలగిపోతే కృష్ణుని మీద విశ్వాసం పెరుగుతుంది కదా, మరియు ఆ భక్తులు సేవ కూడా ఎక్కువ చేయగలుగుతారు కదా. Another point is that women are trying to be like men, the men are not trying to be like the women. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే స్త్రీలు పురుషుల్లాగా ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ పురుషులు ఇక్కడ స్త్రీలాగా ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. So we have to tell the women to be like women, we don't have to tell the men to be like men. కాబట్టి స్త్రీలకి మీరు స్త్రీలుగా ఉండండి అని చెప్పాల్సి వస్తుంది, కాబట్టి పురుషులకి మీరు పురుషులుగా ఉండాలని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. Yeah, so what's the next question? It says that why should not we ask Krishna about our body difficulties? Because at present many Matajis have back pain. So if they continue with that back pain, then how can they serve Krishna? If by praying to Krishna, if they get rid of their bodily pains, then their faith in Krishna increases. So what is the wrong in this? Well, you can also go to a doctor. Why bother Krishna? ఈ సమస్యకి పరిష్కారం కోసం వైద్యుడి దగ్గర కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఎందుకు కృష్ణుడిని ఇబ్బంది పెట్టడం? Your faith in Krishna may increase, but by curing your back pain, but Krishna made this world to be miserable, and he gave you the process for getting free from this miserable material world, which is not to pray, make me happy in this world. కృష్ణుడు మీకు కావాలంటే నడువును తగ్గించగలడు, కానీ కృష్ణుడు తయారు చేశాడంటే భౌతిక ప్రపంచాన్ని తయారు చేసి ఇక్కడ నుంచి బయటపడే మార్గాన్ని కూడా ఆయన మీకు ఇచ్చాడు, కాబట్టి దాన్ని పాటించి మనం బయటపడాలి. A properly situated devotee, they take all difficulties as Krishna's mercy. భక్తిలో సరిగా స్థితుడైనటువంటి వ్యక్తి ప్రతి విషయాన్ని కూడా కృష్ణుని యొక్క కృపగానే భావిస్తాడు. To help remind me that this material world is miserable, let me surrender and go to the world of Krishna, where there's no, apart from anything else, apart from the bliss of serving Krishna, there's no back pain. ఒక సరైనటువంటి భక్తుడు ఏమనుకుంటాడంటే, నాకు ప్రతి క్షణం ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది అశాశ్వతమైనటువంటిది, దుఃఖంతో కూడుకున్నటువంటిది అనే విషయాన్ని గుర్తు చేయడం కోసమే కృష్ణుడు నాకు ఈ బాధ కలిగిస్తున్నాడు. దాని చేత నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల విరక్తి కలిగి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఎక్కడైతే నిత్యం ఆనందం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే కష్టాలు ఉండవో అక్కడికి చేరుకోవడానికి నాకు కృష్ణుడు సహాయపడుతున్నాడని అనుకుంటాడు సరైన భక్తుడు. Then there's one more question, then we'll finish. జపమాల మెడలో ఉంటుంది, భగవంతుడి దగ్గర సాష్టాంగ ప్రణామం చేయవచ్చా? చాంటింగ్ బ్యాగ్ we hanging our neck, so when we do saastanga pranama, so it touches the ground, so then you can put it on the side. అప్పుడు మీరు దాన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ప్రణామం చేసేటప్పుడు. It seems lady, so you can tuck it under your sari. ఆడవాళ్ళు అయితే వాళ్ళు చీరలో దూపుకోవచ్చు జపమాల సంచిని. మనం జపం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎవరైనా భక్తులు ఎదురైనప్పుడు, there's more questions, same questions. Okay. మనం జపం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎవరైనా భక్తులు ఎదురైనప్పుడు జపం చేసుకుంటూ చేతులు జోడించి ప్రణామం చేయవచ్చా? When we chant, if we meet someone, should we hold our hands and do pranama? That you can do. అది మీరు చేయవచ్చు. Unless you're so completely absorbed in the chanting that you don't notice anyone.
మీరు పూర్తిగా జపంలో మునిగిపోయి ఎవరు వస్తున్నారనే విషయం తెలియనట్లయితే మీరు చేయకపోవచ్చు, కానీ లేదంటే మీరు చేయొచ్చు. Hare Krishna. So now